E um armáriozão aí. Aí. Vou colocar lá na cozinha lá, né? Vou colocar as panelinhas. Essa tábua aqui tá bacana. Tá bem retinha ela. Aqui no celular não mostra muito, mas essa parte aqui tá baixo e aqui tá mais alto. É porque elas empenaram, né? Aí larga aí passa um vernizão aí. E aí fica só o luxo. Vou botar minhas panelinhas. Não é não, pessoal? A gente faz com o que a gente tem, né? Não tinha a tábua perfeita, né? Fez com ela torta mesmo. Já ela vai quebrar o galho. Aí depois eu vou pintar ela e levar ela pra dentro ali. Mas já virou um armário já, né? O que vocês dizem aí? Pode comentar aí, viu, pessoal? Se ficou bom, se tá muito empenado, se pode melhorar, tá bom? Então, desde já agradeço a todos aí. Vamos dar aquele like, joinha, compartilha, se inscreve, ajuda aí a gente aí, o nosso canal ficar grandão, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida e até a próxima.